Hello. Bonjour à tous. Um, Greeting from the Je vous Tao salue. Garden, Chiang Mai, Thailand. I'm Ming Tek Chia. Je m'appelle So Mantak. Je vous salue today we depuis le have Tao Garden en Thaïlande. so we're going to talk about the Tai Chi, Qigong, inner alchemy, inner power, inner work. We call Nei Gong. Okay. Donc, nous allons parler du And Neigong, qui est le pouvoir interne du Tai Chi, le travail de ce pouvoir interne. So this is the inner power of the Qigong and the Tai Chi series. Donc, c'est la puissance interne du Tai Chi et du Qigong. C'est une série de have cours. the question and answer, and we have a special bonus for you by the end. OK, à la fin de notre stage, donc un peu avant 13 heures, vous aurez des bonus et la possibilité de poser des questions en live. So I've been teaching this Universal Healing Tao for 45 years now. Ça fait 45 ans maintenant que j'enseigne le pouvoir de guérison du Tao. Plus the 5 years in Thailand, that is about 50 years. Okay. Avec les 5 années que j'ai passées en Thaïlande, on y rajoute, ça fait 50 ans en tout. So since I'm small, I like to learn and practice, and later on I like to teach. Donc j'ai appris tout petit et ensuite j'ai pratiqué et ensuite j'ai voulu enseigner. And many people ask me, say, Master Chia, you teach for 30, 40 years, you don't get tired? I said, no. Et donc, il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce que vous n'avez pas marre d'enseigner? Ça fait 35, 40 ans. Et moi, je réponds toujours, mais pas du tout. I teach from my heart. Car j'enseigne depuis mon cœur. And I see the benefit of it. Et je pratique toujours, bien sûr, et j'en vois tous les jours les bienfaits. So and I still study more. I still learn more, and I still improving the system. Je continue à enseigner, je continue à apprendre et je continue à peaufiner le système. We have the whole mind, body, soul, spirit, and the one of the most we call the spiritual technology. Et donc, j'appelle cela une technologie spirituelle où l'on associe le pouvoir du mental, du cœur, de l'esprit, de l'âme. So the practice is so much involved with the practical, very useful, not only belief system, but it's really donc, in the spiritual part, you really understand why you have to do the spiritual practice. Ce n'est pas simplement une affaire de conviction, c'est vraiment une pratique très, très terre à terre et vous allez comprendre au fur et à mesure de votre pratique à quel point c'est important d'avoir ce chemin spirituel. So we're going to talk about the so the Tao very emphasize in the inner alchemy practice and inner work, inner power. Pour le Tao, c'est excessivement important de faire du travail interne. So we always started. So some people ask me that why I always teach awakening healing light, the basic first, and the healing love. I say this is the foundation of the Tao. No matter no people study, I still have to teach. Donc, je commence toujours par réenseigner les bases sur le pouvoir de guérison sexuelle, sur les bases de l'alchimie interne, parce que c'est la fondation même de toutes les études ensuite et de toutes les pratiques ensuite. And this is my cream practice. And that is why it's the more cream practice that I have.
and is people benefit for healing, strengthening, spiritual work is all in this basic training and healing love. Et donc, cet enseignement de l'alchimie de base et de l'amour qui guérit, ce sont les fondations qui permettent, c'est la pratique que j'appelle la crème de la crème, parce que c'est ensuite que vous allez pouvoir évoluer. Il faut commencer par ceci. I have so many students that take this basic over and over 10, 20, 30 years. They still taking it. De nombreux étudiants reviennent refaire ces cours de base, quelquefois sur une période de 20 ans ou de 30 ans, parce qu'il y a toujours à apprendre davantage et à approfondir. I received this teaching in a whole systematically from my master, and it's about 9 formula of the alchemy practice. Et donc, j'ai reçu un enseignement de mon maître, et ce sont les 9 fondations de la pratique de l'alchimie interne. And I improved Les 9 so pratiques. much all along these 45 years. So the people that study with me from the beginning until now, they can see the big improvement, simple, practical, effective. Ceux qui apprennent avec moi depuis 45 ans peuvent bien constater que cet enseignement a évolué, s'est bonifié avec le temps. And I've been also named it as the Qigong Master of the Years by the World Chinese Medicine and Qigong Association, which L'Association mondiale du Qigong m'a fait l'honneur de me nommer 2 fois grand maître Tao de l'année. and this one is also covered to China. And when the first time they set up, I get the World Qigong Master of the Years, and a lot of Chinese Qigong master come over also. Et donc, j'ai été nommée au tout début de l'installation de cette association, j'ai été nommée grand maître de l'année, et du coup, il y a beaucoup d'enseignants de Qigong qui sont venus à mes débuts pour travailler avec moi. And after 20 years, they invite me to, you have to come to attend the meeting. Et But donc, au bout de 20 ans, ils m'ont invité à leur réunion. But they already say that, no, I cannot give you the World Qigong Master of the Years again, because we keep only one. But by the time when I attend and supply, they said, I am attend, they have to give me, So I get twice, Alors, la première fois, on m'avait dit, bon, ben, c'est un prix qui est attribué une seule fois. Mais lorsque, au bout de 20 ans, je suis allée chez eux, là, ils m'ont donné, la deuxième fois, ils m'ont donné cette nomination de grand maître de l'année. So I just tell you that I have very long term of experience teaching of all this, especially the Qigong, Tai Chi, Neigong, and inner work. Et donc, l'enseignement du Qigong, du Tai Chi, du Neigong et du travail interne, c'est quelque chose sur lequel j'ai une très grande expérience d'enseignement. You have to take it, and you're going to understand that because the Neigong and the internal work is a transmission. I don't know how to tell you, because the internal work I can teach you and guide you and help transmitting to you, and you get it. That is how people tell me over and over and over like that. They said, et donc, voici comment je procède. Hein. Je l'enseigne, je pratique avec vous, je transmets en même temps, et ça y est, les gens, eh bien, ils me disent qu'ils ont pigé. The procedure of guiding you and the voice and the method and the transmission, you study, you get the internal work. Because internal work you don't see, it's inside you. Donc, le travail interne, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir avec ses yeux, mais on le ressent au fur et à mesure que je vous guide dans la pratique et je vous fais une transmission par ma voix.
So there are many college and university now they do a lot of research, and they're beginning to say that the Tai Chi is the greatest exercise for all time, and there is a lot of research in the college and the university. Et donc, vous savez, il y a énormément de recherches qui sont faites dans les universités, etc., qui ont constaté que le tai chi était le meilleur exercice de tous les temps. So the differences between Tai Chi and Qigong and Neigong. Alors, je vais vous expliquer la différence entre tai chi, qigong et neigong. So you're going to listen, I'm going to explain to you, and you're going to understand very simple thing, you know. Je vous explique. En fait, c'est très simple. So in the Tai Chi, we have the book called The Inner Structure of Tai Chi, and that it talk Et donc, about the structure of the why you need do Tai Chi and you need the structure. nous avons un livre qui est sur la structure interne du tai chi, pourquoi on le fait et comment on le fait. And Neigong is about inner work, inner power. Le neigong est entièrement consacré au pouvoir interne, au travail interne. I tell you, you get it. By the end of the courses that you take, you started to feel that I have energy, I have power, I have internal power. And you're going to change your life in doing so many things. Et donc, vous allez voir avec de la pratique que vous ressentez la puissance, que vous ressentez les énergies et cela va complètement transformer votre vie. And we have the whole series of the Iron Qigong, which is very complete. So we have the standing Qigong, and moving Qigong, and the tendon Neigong, and bone marrow Neigong. You know. Et donc, nous avons toute une série qui concerne le tai chi et le qigong. Nous avons des qigong spécifiques pour la moelle osseuse et pour donc c'est en fait les stages qui se suivent semaine après semaine dans le calendrier. Now, I'm preparing the lecture, and this time the Mora making a question and answer. So when I receive it, I said, "Oh my God, there's 140 questions." Okay. Pendant que je préparais cette intervention, notre coordinatrice, Moira, a recueilli un certain nombre de questions. Et il y en avait 140, je crois. But later on, I see when she sum up, and I said, "Oh, this all I preparation. I already have everything prepared, exactly the same question, nearly the same, like that." Et donc, j'avais déjà préparé souvent des questions ce sont des questions qui reviennent. Donc, on est prêt à y répondre. So we're going to run the way of the workshop according to the structure of the question also. Et donc, nous allons conduire cet atelier en fonction des questions que l'on a reçues. So the 3 questions, I already prepared every single thing is the same, exactly the question. Et donc, voilà exactement les 3 questions que j'avais déjà préparées. And is there a connection between the Tai Chi and the creating cycle? Alors, premièrement, y a-t-il une connexion entre le tai chi et le cycle de création? And that's exactly what the form decide. Et c'est ce qu'on fait au niveau de la forme. So that is the inner structure of Tai Chi. So the form of the Tai Chi that I'm going to teach you is a 13 movement. Et donc, voici la forme du tai chi que je vais vous enseigner en 13 mouvements. And this 13 movement is the young family form. That means they only keep for their own family, and they practice 13 movements and 8 forces and 5 directions. Et donc,
ceci nous vient de la famille Yang. Au début, on conservait ces connaissances à l'intérieur de la famille et il travaillait sur 13 mouvements, 8 forces et 5 directions. And because this 13 movement is 8 forces, that is what you have to practice every day until you get these 8 forces very good, because that's all the Tai Chi are. The secret of the Tai Chi is the 8 forces and Et donc, 8 movement and 5 directions. les secrets du Tai Chi, ça tient dans les 8 forces et les 5 directions. Donc, il faut pratiquer jusqu'à ce qu'on les maîtrise. And 5 directions also involve 5 elements. Et donc, les 5 directions sont également connectées aux 5 éléments. So that is the whole. So now you learn the form very simple, and you get it. Okay. Donc, vous allez apprendre la forme, ce sera très simple et vous aurez assimilé. Now you repeat the same form but different. The whole confusing is the direction. Et donc, ce qui est peut-être le plus compliqué, c'est utiliser les 5 directions. So we have the yin-yang form and the breathing. Et donc, nous avons la forme yin-yang et la technique respiratoire. And bone structure form and bone breathing form. Ensuite, la forme concernant la structure et la forme de la respiration osseuse. And the inner power and the rooting form. Puis nous avons une forme qui concerne le pouvoir interne et l'ancrage. And we have the tiger and the dragon breathing form. Et enfin, la forme de la respiration du tigre et du dragon. So if you look at the Tai Chi, the direction and the 5 elements. Donc vous voyez ici représenter les directions, les points cardinaux et les 5 éléments. Another question that people ask that why Tai Chi, the Tai Chi that I teach, start with facing north. Et donc on me pose souvent la question, pourquoi est-ce que mon 2. enseignement du Tai Chi fait face au point cardinal nord? Now, the facing north is what the requirement, and now we know that the magnetic field from the north come to the south. Et donc nous avons constaté que le pôle magnétique nord est en train de se déplacer vers le sud. And for me, it makes sense that facing north. So I standing here, I facing north. Et donc je me tiens ici devant vous et je fais face au nord. So the north is the kidney. Okay? So the north facing north is kidney and water. Donc vous faites face au nord et ainsi vous avez devant vous l'énergie du rein et de l'eau. So I preparing a Tai Chi and it's 1 meter long. You can buy them because when you put it down, you have north, south, east, west. Et donc j'ai représenté le symbole du Tai Chi avec les points cardinaux et avec un diamètre de 1 mètre de large. Vous pouvez les acheter d'ailleurs directement. And always center. The yellow one is the center. Et n'oubliez pas l'importance du centre qui est représenté ici avec un cercle jaune. So this form, for I think it's 1 or 2,000 years when they have, there is about 1,000 years when they have all this, I think 1 or 2 or 3,000 years ago, they started to understand the left hand form and right hand form. So they start with the left hand form. Il y a quelques millénaires, ils faisaient la différence entre la forme gauchère et la forme droitière. Et donc, ils commençaient avec la forme gauchère. Now we know left hand controlled by the right brain. Nous savons aujourd'hui Okay.
Nous savons aujourd'hui que la main gauche est contrôlée par l'hémisphère droit du cerveau. emotional imagine form, brain, right brain. C'est la partie du cerveau concernée avec l'imagination et l'émotion. And the right hand form controlled by the left brain is logical brain, logical side. Et la forme droitière est contrôlée par l'hémisphère gauche du cerveau, c'est-à-dire le cerveau logique. But more people are using right hand and logical brain only. La plupart des gens sont dominants cerveau gauche et main droite. So they're unbalanced. Et donc, ils sont en déséquilibre. So in this one, you see, when you stand north and Quand your vous faites back face au is nord, south, dans votre dos, vous avez le sud. and from front you go to the back. Et donc, on commence devant et ensuite on passe à l'arrière. So you see 1, 2. And you Donc, c'est le go 1 et le 2. to the west corner. Puis, on part au coin ouest. So this one is alchemy form like fusion. We do this. Fusion, currently we do that. Et donc, practice, alchemy pour ceux qui ont déjà assisté à la pratique Canelli, etc., c'est exactement ce que l'on fait aussi dans So ces enseignements-là. the center we said spleen and the earth and yellow in the center. Et donc, au centre, nous avons la couleur jaune, la So- rate, et l'énergie de la terre. So when you're facing a north, your back is south. Donc, vous faites face au nord et vous avez le sud dans le dos. So north is the kidney, south is the heart fire. Et donc, au sud, vous avez l'énergie du cœur et du feu. So you have water and fire, Vous avez donc maintenant l'eau et le feu, but they are come to the center, the cauldron, or we call the stove. mais ils se rejoignent au centre que nous appelons le chaudron ou So le foyer. le usually sens de fourneau. water and fire is our oldest enemy, but if you put the water in a pot and put the fire in the stove, now you can make. This is how the human evolved. There is water and fire. That's all. Donc, le feu et l'eau, normalement, sont les pires ennemis, mais il suffit de les intercaler avec un chaudron, l'eau dedans et le feu dessous, et ça y est, vous avez une alchimie. And that is the water and fire. Et donc, voilà pour l'eau et le feu. Now, when you put your hand out, your right hand is right on the east. There's the lever. Et donc votre main droite, lorsque vous la sortez sur le côté, là, c'est l'énergie du foie, l'est. And the left hand to the west, and that is lung and Et metal. à gauche, vous avez l'énergie métal, l'ouest, le poumon. So the metal, the lung and metal, usually metal cut the wood or trim the wood. You know? Et donc, vous savez, le métal peut couper le bois. But when the earth in the center, they cannot cut each other. Mais la terre, au milieu, s'interpose. So the metal can keep birth to the water, so you add more water into the pot. Le métal attire l'eau et par conséquent contribue, rajoute de l'eau dans le chaudron. And the wood burned to be fire, you can add more fire into the stove. So that is the alchemy. Et le feu alimente, le bois alimente le feu dans le fourneau et c'est cela qui réalise l'alchimie. So the form is very simple, but the internal work, the internal power, the Neigong, and internal power part is, I tell you, I'm the one that can transmitting to you to get it. That is the key. Et donc, vous allez voir que la forme a l'air simple, mais en fait, le travail interne, le Neigong est très puissant et je vais vous le transmettre.
So you see that you do beginning and holding the chi ball and you push and you roll back and you Et press donc, on and you commence à sing montrer les mouvements. and you push and you single whip, you turn 180 degrees to the south. Voilà. Et And donc, je ne dois pas recouvrir sa voix. Donc, je vous invite à regarder. Je suivrai avec la traduction tant que je pourrai. and that is finished. Okay? Et And donc, we start the second corner. lorsque vous avez ramené et vous avez terminé avec le premier coin, et nous allons démarrer le second coin. So you're holding the chi ball, word off, Donc, vous roll tenez back, la boule chi, press, vous la roulez vers sing, l'arrière, vous pressez, push, vous creusez, puis 180 vous degrees. poussez. Okay? Et puis, So- vous tournez 180 degrés. After you finish the left hand form, you come to the front again. And now you start with the right hand form. Lorsque vous avez fini de travailler la forme gauchère, vous remettez dans l'axe central et vous allez travailler la forme droitière. So when you're getting with the so you do the left hand form and right hand form. Donc, vous faites la forme gauchère, puis la forme droitière. I learned I'm very master in the Wu style and Yang style also, and I learned Cheng style. Et donc, je suis également maître dans la forme Wu, la forme Yang, et également, j'ai appris la forme Chen. And I'm very expert on that, okay? But after Et that, je suis un expert de ces différentes formes. Mais ensuite, after that, I learned this simple form. I say, I like this. I like this is my favorite. This is the most favorite thing for my life, you know. mais quand And j'ai I do appris it. cette forme-ci, eh bien, je l'ai adoptée instantanément. C'est ce que je préfère. J'aime quand c'est simple. Et donc, voilà, la meilleure forme, celle que je vous enseigne. So we also symbolic by the animal, okay? Nous utilisons également le symbole des animaux. So every direction they have animal and organ involved with it. Et donc, chaque direction a un organe et un animal qui leur sont attribués. So the Tai Chi are very emphasized because it's simple, so you can work in the internal work, like the spiral force. Et donc, le tai chi est quelque chose de simple, mais qui vous permet un travail très important, et en particulier sous forme de spirale. Everything in the universe is spinning, spiral, and the Vous force savez, also spinning is spiral. Tout tournoie dans l'univers et toutes les énergies s'expriment en spirale. So you start with learn how to spin on the leg, the hip, Et donc, the spinal cord. vous commencez à apprendre à faire spiraler au niveau du pied, de la jambe, de la hanche et de la colonne vertébrale. So that is the spiral force is very important, spinning force. C'est très important de bien comprendre cette force tournoyante, cette spirale. And that you need to learn this part, you know. Et And donc, the il faut bien internal apprendre à le faire. power, I teach you, you're going to experience it is very simple because the inner power is come from the jump but not jump. Et donc, le pouvoir interne vient du fait de sauter sans sauter, de faire un mouvement pour sauter, mais sans when you- l'accomplir. When you sink, Donc, vous revenez en arrière when you sink and you prepare to jump, but you are not jumping. et vous That is the key. Okay? vous préparez à sauter, So mais you sans le faire. transfer the jumping power into the whole structure. Et donc, vous allez transférer l'élan que vous prenez pour sauter à l'intérieur de la structure. And when I guide you through step by step, now you experience it that, hey, I really feel the earth power coming up, pass through my structure, pass through my spine, pass through my head, my neck, and the arm and leg. So that is the key. Et That donc, is the major part.
Donc, la clé véritable, ce qui est le plus important, c'est de sentir que vous allez transformer cet élan et que cette énergie vous traverse la structure. Now, the whole differences in the Qigong, the inner Qigong is the most important part is the battery, the power Et plant, donc, the battery. ce qu'il faut comprendre dans le Qigong, c'est comment gérer notre batterie, on va dire notre centrale électrique. When you understand this Dantian Qi, Dantian, and the is battery and can store Qi, now you change your life, you know that. People always donc, have no energy because your battery run out. Les gens aujourd'hui se plaignent tous d'avoir un manque d'énergie, que leurs batteries sont à plat, mais une fois que vous aurez appris à stocker l'énergie dans votre Dantian, vous ne serez plus en manque. And people don't learn how to charge their own battery, but they use a wrong way to charge their battery. And the more they charge, the more they don't have a battery. Mais donc les gens qui ne connaissent pas la façon de stocker le qi dans le corps, eh bien ils se servent de différentes techniques comme suppléants, mais ceci ne fait qu'augmenter leur déperdition d'énergie. For many thousand years, the Tao talking about you need to store the energy in the abdominal area, and the West discovered that now. They say, oh, the intestine structure like a battery. Et donc, il y a des millénaires déjà, le Tao disait qu'il fallait stocker son énergie dans le Dantian. Et l'Occident, avec des recherches récentes, vient de redécouvrir cette vérité. Effectivement, vous voyez ici la paroi intestinale qui est polarisée de façon à agir comme une batterie. So we teach you, we go to the how to store your battery, and you have more energy, and you have more immune system, because all the immune system need energy, need battery power to support them. Et donc, vous avez besoin de puissance dans votre batterie, en particulier pour le système immunitaire. Il a besoin d'énergie pour fonctionner. So the like the Iron Church Qigong is the internal work. Et donc, l'une des formes pour faire cela, c'est le Qigong de la chemise de fer. You need to feel the energy, we call Qi pressure, in the body and be space and in the organs. So that is the whole inner work. Il faut, par votre travail interne, sentir la pression du qi qui augmente dans tous vos espaces internes, dans les organes, etc. So they call, the name is already tells the Iron Church. You have a protection. Et donc, on l'appelle la chemise de fer pour une bonne raison, c'est que ça agit comme une protection. You know, our organ very fragile. Vous savez, nos organes, ils sont fragiles. Like egg, if you throw the egg on the floor, it break. C'est comme des œufs. Prenez un œuf, vous le jetez par terre, il va casser. So now, so it's just if you put the egg in a blow-up balloon, it's still going to break, but it's lesser. Et donc, imaginez que vous mettez votre œuf à l'intérieur d'un ballon rempli d'air. Vous le jetez par terre, il va quand même casser, mais il va moins casser. And if you blow another balloon, put the balloon and the egg in, now you protect it. Et donc, si vous mettez l'ensemble de l'œuf et du premier ballon dans un second ballon rempli d'air, là, c'est une véritable protection. Ça va protéger votre œuf. Now you can throw them, you can stab them, you can kick them, the egg will not break. Vous pouvez leur flanquer des coups de pied. Votre ensemble d'un œuf et de deux ballons ne cassera pas. And this one, I tell you, I'm deep. It's so simple, and you get it so simple, because the experience and the simple part
that make it you can understand it and you can practice it. You know. Et donc, voyez, comme c'est simple de comprendre quand on le met dans ces termes. So we Et il faut have pratiquer. the bamboo heater, and Alors, you need to voici, or the wire heater. For the pour whole faire, series, you need that. pour faire la pratique de la chemise de fer en particulier, mais vraiment pour toute la série, vous voyez ces deux frappeurs qu'il a montrés, l'un en bambou et l'autre en acier, et vous en aurez besoin pour pratiquer. Il faut les And the Tai commander. Chi, we have the Tai Chi map that you stand in the middle and you can work on the direction. Nous avons également en boutique cette carte du Tai Chi sur laquelle on va se mettre debout et qui va orienter la pratique. Now, so that this is the question that what is the most effective way to strengthening the nervous system, and how soon can I start to expect the experience and improvement? Donc voici une autre question intéressante. Quelle est la façon la plus efficace de renforcer le système nerveux et au bout de combien de temps de pratique est-ce que je peux ressentir un bienfait? The most simple one we call the sparkle breathing. Et donc la technique la plus simple, c'est ce que nous appelons la technique de la moelle épinière ou technique de la colonne vertébrale. C'est une forme de respiration. Because the whole spinal cord house all the nervous system. Car le système nerveux est entièrement logé près et à l'intérieur de la colonne vertébrale. So when you do, so very simple, let's do together. So you inhale. Donc c'est simple, on va pratiquer ensemble. When you exhale, et donc en inspirant, on cambre et en soufflant, on recourbe le dos. So when you use the breathing in the golden light into the brain and the spinal cord. Inhale. En inspirant, vous aspirez la lumière dorée dans votre cerveau et votre colonne vertébrale. Vous inspirez et vous soufflez. So we always do 9, 18 or 36 times. On pratique toujours par série de 9 mouvements ou 18 ou 36. And you feel energy run to the spinal cord. Vous sentez l'énergie qui coule à l'intérieur de votre colonne vertébrale. And the brain. Because that is where you control all the nerves. Et dans le cerveau. And you Parce do que Tai c'est de Chi là qu'on also, contrôle tous les nerfs. or Iron Church. You strengthening them more and more. And you're going to improve it so fast with all the practice. But you have to do it. Par la pratique de la chemise de fer et la pratique du Tai Chi, vous allez avoir des résultats très rapides. Mais, très important, il faut pratiquer régulièrement. So another question you call, what is the best exercise to have a good sleep? Donc, sixième question, quelle est la meilleure pratique pour bien dormir? I tell you, it's very important to have a good sleep. C'est très, très important de bien dormir. Nowadays, we are using the brain too much. We watch too much mobile and movie and exciting and news. Every time the news is not always good news, it's bad news, you know. Nous avons une surstimulation de notre cerveau par nos écrans, par les portables, par les actualités qui sont souvent de très mauvaises nouvelles. Nous sommes donc surstimulés au niveau cérébral. So much emotional, so much energy rises up into the head. Ce qui déclenche une montée de toutes les émotions à l'intérieur du cerveau. I tell you, now we cannot go away with watching the mobile telephone and the news and the movie and all these things. It's just everybody hooked on it. Vous savez, tout le monde est accro à son portable, n'arrête pas de regarder les films, les fils d'actualité, etc. Et c'est ça qui pose problème. So I'm going to teach you a very simple and a 100% work, believe me, okay? Et je vais vous apprendre une pratique. Ça marche à 100%, je vous le garantis. Il faut le faire. We call the yin-yang orbit to health sleeping.
Et donc, on appelle cela l'orbite yin-yang pour aider à dormir. We have a small orbit spinning. Okay, so let's stand up. Donc, on se met debout. Nous allons faire la petite orbite. So, very simple. If you use the left hand, cover below the navel. Donc, de la main gauche, vous recouvrez le nombril. And the right hand above the navel. Juste en dessous. Voilà, pardon. La main gauche est juste en dessous du nombril et la main droite juste au-dessus. So the left hand we call yang, fire. La main gauche est par définition yang et feu. And the right hand we call yin. Et la main droite, c'est l'énergie yin. Okay. Et donc, c'est l'eau que l'on va mettre dans notre chaudron. So now, most people nowadays, day after day like that, the yang is too much up. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, worrying, watching, too much energy. Les gens regardent trop les écrans, pensent trop, ils sont surstimulés. Et donc, l'énergie yang est trop forte dans la tête. So you spin. All you do is spin. So from here, donc, you vous allez spiraler. You do it before you go to sleep. You can stand or you can laying down. Donc, vous pouvez faire cet exercice debout ou couché avant de vous endormir. But in the beginning, you do the standing, so you feel that you spin. Au début, il est plus facile de percevoir cette spiralisation en étant debout. So from the fire coming up to the water, up donc, in a circle, you see, a circle from here coming up. Because inside we are big, but my hand cannot go inside my body. So I go down and spinning donc, je ne peux pas upward. rentrer les mains dans le corps. Donc je vous montre. Mais ça se place, ce qui se passe avec les mains, ça se passe à l'intérieur du corps. So the spinning, so I spinning like this. Et donc je tourne from below comme the ceci. navel, above the navel, I spin. Donc, en dessous du niveau du nombril, je passe par l'arrière à au-dessus du nombril, puis vers l'avant. So you do at least 36 times. Vous le faites au moins 36 fois. 72, c'est bien aussi. When you feel it, you can spin. So let's do together, okay? So let's do 36 Et quand vous le times. ressentez, vous pourrez tournoyer. Faisons-le 36 fois. If you cannot squat down too much, don't do too much. Or you can, when we do this, we can try laying down on the floor. Donc, on va le faire debout. S'il y a des soucis de genoux, vous ne descendez pas trop bas, ou alors vous allez pratiquer couché. So you go down, spin, 1. Donc, vous êtes à demi accroupi When you do et vous focus, accompagnez le mouvement. And you yin-yang balance, the heat and too much emotional that in the head and the heart is going down here. This is thousand years they understand that. Et donc, cette pratique va faire que le yang, l'excès de yang plutôt, qui est dans la tête et dans le cœur, vont descendre vers le tantien. So you spin 1. So let's do donc, 36 vous times. spiralez 36 fois. From the navel, below the navel, spin upward to above the navel. Donc, par l'arrière. Okay. Below the navel, up and going down. Et donc, like vous voyez, vous allez vous déplacer. Okay. En dessous du nombril, par l'arrière, vous remontez au-dessus du nombril et vous tournoyez. And you feel yin-yang balance, that's it. Et vous sentez que ce tournoiement d'arrière vers l'avant rétablit l'équilibre yin-yang. So the head and heart very hot is going down. Et donc la chaleur excessive dans la tête et dans le cœur redescend. And the lower part too cold, now it become warm. Because this heat from here going down. Et la partie inférieure de l'abdomen, où il y a souvent du froid, va se réchauffer au contact de la chaleur qu'on y amène. So spin 1. Donc vous 2, spiralez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, and you cover Ça the y est, navel. 36. You feel Puis vous nice recouvrez and warm. le nombril. Vous sentez cette douce chaleur. So your mind going down because you work on here, and you can lay down, and you can start to lay down, and you just do the same spinning again. Okay. Et donc, on va faire la même chose en étant couché, mais vous sentez que la chaleur du mental est redescendue. So you put one hand on the below navel, above navel, and you just laying Donc, down main and spin. gauche en dessous du nombril, main droite au-dessus du nombril, vous vous allongez et vous faites tournoyer l'énergie à And you l'intérieur. feel your mind and the heart are cool down, all coming down to the Dantian. Et vous sentez que l'excès de chaleur de la tête et du cœur sont descendus, et donc le cœur et la tête sont plus frais maintenant. You need to do it before you sleep, okay? Or you lay down the Il faut le bed faire and avant do de it. dormir. And you do for a few times. When you get to really feel energy going down, you can sleep. Et donc, pratiquez plusieurs fois et vous allez sentir que vous faites redescendre l'excès d'énergie et ça va vous permettre de vous endormir. Another question is exactly what I want to teach you. If you could do only one exercise, which one would you choose? Si on avait le temps de faire qu'un seul exercice, une seule pratique, lequel va-t-on choisir? And I choose hitting the lower abdominal and start the Dantian fire. That's all. If you have no donc, moi, time, je that's choisis- what you can do. Moi, je choisis comme pratique à minima de stimuler le feu du Tantien en frappant le bas de l'abdomen. So you because this abdominal, you need to have and activate the abdominal. Now the West know that this abdominal we call the Dantian fire. Yeah. Et donc, it's le so feu du important. Tantien est très, très, très important. Et donc, il And- faut l'activer comme préambule à tout le reste. And 3 years ago, they have a big article in the newspaper. They said, now finally, we discover the best of the best healthy, the most powerful anti-aging. Et donc, il y a à peu près 3 ans, il y a eu une grande revue de presse clamant qu'on avait enfin découvert la pratique de longévité la meilleure. Take care your digestion. There is a lot of C'est- organ in there, digestion. Et donc, c'est prendre soin de sa digestion. Et ceci comprend tous les organes digestifs, c'est complexe. So you have the teeth, esophagus, the stomach, Les dents, l'ésophage, l'estomac, the duodenum, le the duodénum, liver, the gallbladder, Le foie. the spleen. vésicule biliaire, le Are pancréas, always involved with the spleen and pancreas Pardon. inside there. la rate. Voilà, la rate et le pancréas ensemble. And now you have the long intestine digestion absorption. Puis, vous avez l'intestin grêle où se passe toute l'absorption, il est très long. So they said if you can take care of all this, because this is all involved with all the organ already. That's what you have, you know. Et donc, si vous vous occupez de votre digestion, vous vous occupez de la plupart de vos organes. But the Tao said if you cannot exercise this and activate the Dantian fire, so it's very simple, you hit. So you hit and you squat down. So this is very good practice. You Donc, hit, c'est très simple. Vous allez utiliser
Vous allez mobiliser en faisant cet accroupi à demi, tout en 36 tapant times. sur les muscles de l'abdomen inférieur 36 fois. And after that, you cover below the navel and feel Dantian fire. When you Et feel ensuite, fire, vous allez couvrir. when you feel fire is the power of digestion fire, absorption fire, and elimination fire. So that is the top secret. That's all for the top of the top secret of the anti-aging. Et donc, nous allons activer les feux de la digestion, de l'absorption et de l'élimination en une seule fois, en quelque sorte. Now, another C'est le question is, secret anti-âge. how do I unlock? It's also involved the teaching. How do I unlock the pubic? The whole thing is involved with the pubic floor, the pubic area. Donc, la zone pubienne, d'accord, donc le plancher pelvien, on peut également l'appeler. Comment est-ce qu'on débloque pour que l'énergie circule? And that involved with the quad, the Et groin. donc, ceci est, We call the quad. doit tenir compte des quads. Les quads, c'est les aines, So you need to hit the quad entre autres. because Donc, this il is the faut pubic. frapper This is the pubic. ces aines. So you see here we call Et the donc, le net, plancher pelvien s'y attache. the quad Donc, vous net voyez or ici, pubic nous floor, avons un pubic nid. area. Donc, toute la zone pubienne. This is the whole area of nervous system, lymphatic system, blood vessel is all in this pubic floor area. Vous voyez à quel point nous avons à la fois le système nerveux, le système circulatoire, mais également le système lymphatique. Tout cela se rejoint dans cette zone. Another one we call the armpit net. On Nest. parle également du nid des aisselles. C'est là aussi une zone d'interconnexion où sont That- rassemblés. There is a lot of things there. Nervous system, lymphatic Il se system, passe beaucoup blood de vessel, choses. everything is in there. Nerveux, lymphatique, circulatoire. Nous avons des vaisseaux des trois systèmes dans cette zone. And okay, so the whole key is you hit them. Hit them. Et donc, la clé, c'est de frapper pour créer une vibration. So the squat is very helpful because when Et this donc- blood vessel, nervous system are blocked here, you get big trouble with the pubic because there is a Et whole. vous savez, si vous avez les aines et surtout les psoas qui sont bloqués, vous allez avoir beaucoup de soucis. C'est pour ça que, accompagné avec la mobilisation, vous avez vu se mettre à demi accroupi puis remonter, c'est très important. So this area in the dark we call quad, or we call the nets, the quad nets. Et donc, on appelle cela des nids ou des quads. En tout cas, c'est la région de l'aine et And du we muscle sit, psoas pour situer. you fold this net. Oh, no blood don't Lo- flow, lymph don't flow, nervous system block, everything is blocked here. Et donc, notre vie sédentaire, où on est tout le temps vissé sur des chaises, c'est ça qui bloque la circulation de l'énergie dans cette zone. So you hit it, Donc, on frappe or you, pour faire or you vibrer. do the feet. Vous pouvez and- le faire la main ouverte ou le poing fermé, comme vous voyez ici. You feel this area open. Okay, let's do it. Et vous At least sentez 36 que times. la zone 36 s'ouvre. times. Hit it. Au moins, It's so au moins good for you. 36 fois. Because we Ça vous sit too fera long beaucoup de bien. and fall down, everything don't move. Nous passons bien trop de temps assis, tout est plié, et donc ce n'est pas mobilisé. C'est Now, trop In trop the Tai sédentaire, Chi cette vie. and Iron Church, you have to learn that. Opening the Donc, quad, on apprend cela, comment ouvrir les quads dans le Tai opening the Chi pubic. et So- l'ouverture de la zone pubienne et des quads. When we sit too long, the pubic floor are crammed in, you know, pubic are Et crammed donc, in. lorsqu'on est assis depuis trop longtemps, toute cette zone pelvienne est congestionnée.
And our legs are pulled outward too much. Okay? So, Et nos jambes sont tirées vers l'extérieur. so you have the spiral. So you have spiral in and spiral out. So you have to learn both. So you press and you spiral inwardly, opening the quad here. You spiral, and I have to go to a lot of work to go with you. You press and you twist the leg, and you let the leg pull the bone and pull out the pelvic floor, pull out the hip bone out. Donc, vous regardez bien les mains et les pieds. Il écarte les talons. So your legs started to Puis, come inward, puis il not rassemble les outward. talons et écarte les pointes des pieds. Donc, vous voyez que vous allez orienter vos jambes en fonction d'une spirale d'ouverture ou une spirale de fermeture. When you go outward, your leg go out this way, and you pull your hip, and eventually you cannot walk. You have no way to go donc, upstairs, you only way to go downstairs, no power anymore. Donc, lorsqu'on a les pieds trop écartés vers l'extérieur, en fait, c'est la position des pieds panards. Eh bien, ça empêche les hanches d'être mobilisées et au bout d'un moment, vous allez voir que vous ne pourrez plus monter les escaliers. So, regarding energy, which energy we are using? Our external energy. Donc, nouvelle question. Concernant l'énergie, est-ce que c'est notre propre énergie dont nous nous servons ou c'est une énergie qui vient de l'extérieur? So that's the first thing you have to learn, energy. The first thing you have to learn. Ça, c'est la première chose à apprendre. Il y a différentes sortes d'énergie. And I tell you, Tao Universal Healing Tao have the most systematically, sequentially, step by step, how to gathering, absorbing, digestion, and transforming all different energy. I tell you, this is the whole system. Donc, the whole system. Tout le système de l'enseignement du Tao de guérison universelle, ça va être d'apprendre à se servir de l'énergie, l'absorber, la transformer de façon à pouvoir la réutiliser. So the first thing I will teach you the yin yang. Separate the finger with different yin energy and the palm with yang energy. Separate them and combine them et donc, together. vous voyez ici que les différentes parties de la main ont des polarités différentes. Donc, représenté en rouge, c'est l'énergie yang, petit doigt, paume, et les autres doigts, énergie yin en bleu ici. And you generate a magnetism. So you generate c'est ce qui génère le magnétisme. Power. Because vous avez if you donc know un pouvoir magnetic magnétique power, dans les mains. You cannot draw energy. Et donc, si vous n'avez pas de pouvoir magnétique, vous n'allez pas pouvoir attirer d'énergie vers vous. So you can put the magnetic power in the palm, and you can put the negative. Negative doesn't mean bad one. Negative Et energy donc, toward the palm. Lorsqu'on parle d'énergie négative dans le Tao, c'est simplement l'énergie qui est l'opposé de la polarité positive. Ce n'est pas quelque chose de négatif, de mauvais. And when it spins, it generates magnetic field. Et quand vous spiralez, vous allez apprendre à générer un champ électromagnétique. Okay. So so now everybody have different kind of fingerprint. Donc, vous voyez, tout le monde a des empreintes digitales différentes. So you see, we talk about the first step, like we have bioelectromagnetic power inside our body. Et donc, à l'intérieur de notre corps, nous avons une puissance bioélectromagnétique. And the outside also have electromagnetic power. Donc, la différence, c'est qu'à l'extérieur de nous, il y a une énergie électromagnétique seulement. But it's not alignment. Cette énergie extérieure à nous n'est pas alignée, But if you have n'est pas organisée. If you have good bioelectromagnetic power, your energy more alignment. Et donc, l'énergie bioélectromagnétique à l'intérieur de nous doit être alignée. Quand vous avez une bonne énergie, elle l'est. When you have good alignment energy, you put your hand out
and you move. So that's why the whole Tai Chi and Qigong they are doing. So when you have good Qi, you move. Now the Qi, Quand vous you avez have un, good Qi. And the Qi started to align and follow you. Okay. So that's the et first donc, step we have to learn. quand vous avez un bon chi, vous allez pouvoir organiser le chi à l'extérieur de vous et le chi va vous suivre. And you can, when you open the qua and the armpit net, now you feel you draw energy in and come in, and it coming down into the Dantian. Now Dantian transform the energy, become your energy. Et donc, on va apprendre à tirer l'énergie vers nous par les nids, les quoi des aisselles et des aines. Et en absorbant cette énergie, on la transforme, on la fait sienne. It's the same thing like food. You see the food is not your energy yet until you eat them, chew them, digest them, absorption, now become your energy. Et donc, c'est pareil que d'avoir une corbeille de fruits, ça représente de l'énergie, mais ce n'est pas votre énergie. Il faut manger, digérer, absorber, etc. Et là, votre énergie, elle devient votre énergie et vous pouvez l'utiliser. So when you draw all this energy and you Donc, bring quand them vous in tirez l'énergie to the et vous Dantian, l'assemblez and et you vous started to l'attirez dans spiral votre dantienne et vous and turn commencez à them into spiraler, your energy. There's a whole commencez à process of step how transformer to do it. cette énergie extérieure, vous allez la transformer en énergie intérieure, personnelle. And also the Et same donc we voilà ce que have nous allons apprendre. the Tao talk about pulling the silt out of the air. It's just like, and now the West discovered the same. There are thread, there are spiral thread, high density energy, like silt. So the Tao Et describe donc, them like silt. la métaphore millénaire dans le Tao, c'est tirer la soie de l'air libre. D'accord? Tirer la soie de l'air. Et en Occident, on a découvert que l'énergie était effectivement organisée sous forme de fils qui tournoyaient. So in the form you have drawing this silt to spiral in your bone, spiral in your bone. Et donc, dans le Tao, on apprend à attirer cette soie et à l'envelopper autour des os. You turn your bone to be very strong. So we have some question. People talk about the bone health problem. This is the one that's going to solve the problem. When Et you donc, bone breathing, and the spiral, the silt wrap around the bone. Et donc, la respiration dite osseuse et le fait de tirer la soie et d'envelopper les os avec, c'est ainsi qu'on va résoudre tous les problèmes osseux. And you started to learn different energy, the earth forces, the tree forces, the water forces, the fire forces. Vous allez apprendre à utiliser également les énergies de la nature, les différentes forces représentées ici, les arbres, le feu, etc. So there are different forces. You can really distinguish them and practicing it. Et donc, vous allez pouvoir distinguer ces différentes forces, les reconnaître et pratiquer avec. So but if you cannot take it in, align them, take it in and digest them, you don't go to the process. It's just like the food you eat in and you don't digest, your stomach cannot digest it, you get indigestion. Et donc, c'est exactement comme un processus digestif avorté. Vous ne parvenez pas à absorber l'énergie de l'aliment, vous ne le digérez pas. Eh bien, c'est pareil, si vous ne savez pas attirer l'énergie et l'assimiler, la faire vôtre, elle ne vous servira à rien. People, a lot of people come to me, they have cosmic energy indigestion. There is a big trouble. Et donc, beaucoup de personnes qui viennent me voir ont une indigestion d'énergie cosmique. Gros problème. I said, you do it right, but you need a digestion process to digest all this energy, to turn it to Et be donc, your energy. c'est bien de savoir attirer l'énergie, mais il faut aller jusqu'au bout du processus et la digérer, l'assimiler, la faire vôtre. Now, this last question that we're going to talk about is Dernière the difficult question. Is the internal physical youth possible, and if so, how?
Et donc, est-ce qu'il est possible d'avoir une jeunesse physique éternelle? Et si oui, comment fait-on? So you are asking the question from the first level up to the ninth level. Okay. Et donc, on se And pose la question entre le niveau 1 et le niveau 9. and actually we just go to the whole teaching of the winter retreat. That's the whole teaching. Et ça fait l'objet de tout l'enseignement qu'on a fait lors de la retraite d'hiver qu'on vient de terminer. So the first step, you have to transform the energy and make it into an energy ball, or we call energy pearl. Et donc, la première étape sera d'apprendre à absorber l'énergie et à la former en une perle, une It's just to petite make a boule. copy. The simple thing is make a copy. Make a copy of you, that's all. Et donc, en fait, vous allez vous cloner vous-même sur un plan énergétique. So when you have this energy pearl, energy condensed, so now you have to find the spirit. So we Et call donc, the quand vous avez water a fire cloud and the water cloud. This is the two spirit ingredient to build the body. You need that. Et donc, pour se construire un corps énergétique, on va utiliser le nuage de feu et le nuage d'eau qu'on va fusionner. Et ensuite, avec des perles d'énergie, on va insuffler la copie de soi-même, en fait. Physical not gonna last, Vous savez bien que votre corps physique, lui, n'est pas éternel. but when you are alive now, you're transforming your energy, physical and body, physical organ into energy. You transform them Mais into energy. par le Tao, il est parfaitement possible de votre vivant de transformer vos organes physiques en copie de ces organes sur le plan énergétique. Or we say lubricate yourself out, and C'est now you can make it younger. une façon de se cloner et vous pouvez parfaitement choisir de faire cette opération avec un vous-même plus jeune. Now the ethereal energy is never die. And if you make them into a body, they will stay. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie, elle est éternelle, elle ne meurt jamais. Et donc, si vous savez vous en servir, vous savez envoyer dans ce corps énergétique les différentes composantes, ce corps énergétique ne mourra pas. And you need to activate the time energy center to go back when you Et are donc, 20 or 30 or 40 years old. donc pour revenir à notre question sur la jeunesse, il y a une façon d'activer en quelque sorte une ligne de temps qui permettra d'avoir une représentation de vous-même plus jeune que vous n'êtes maintenant. Vous avez parfaitement le droit de vous rajeunir. Whole series of practice. Okay. Mais pour cela, il y a énormément de pratiques différentes. Ce sont des techniques très avancées. And in the Tao we said, overcome the death, because you're creating another real body of you, and this physical, it don't last long that way. Et donc pour le Tao, une fois qu'on a réalisé le clone énergétique de soi-même, on peut abandonner le corps physique qui est arrivé en bout de course et exister sous forme de corps d'énergie. And that is what you do. You will be practicing it. Okay. Et c'est ce qu'on va pratiquer au cours de cette série. So that is the internal work and the Qigong and the Tai Chi. I give you an overall. Et donc voici le travail interne du Qigong et du Tai Chi que l'on va enseigner. Now, so in the April and May, we have the whole series of internal
Qigong and Tai Chi. Et donc, nous allons enseigner tout le travail de Tai Chi et du pouvoir interne sur avril et mai. Je crois que ça commence le samedi 10 avril. So the first step is we doing the awakening the healing energy and Donc, the la opening première the orbit. chose, c'est comme Voyons. toujours partir de la base, revoir l'alchimie interne et la petite orbite qu'il faut ouvrir. So so you do so we do the orbit and Donc, nous allons and faire we cette have the petite healing orbite. love practice. Et ensuite, nous allons enseigner l'amour guérisseur. C'est la pratique. So the Qigong l'amour we start guérisseur. on the April 10 to May Donc, 11. on commence le 10 avril et on clôture le 11 mai. So you learn the Neigong, the art of the inner power. Et vous allez apprendre ainsi ce qu'on a baptisé comme Neigong, qui est l'art du pouvoir interne. So that is the inner alchemy basic from April 10 to April 11. So that is Donc, the basic you have to learn. sur le 10 et 11 avril, c'est un prérequis nécessaire. On va apprendre l'alchimie interne au niveau de la base. And the sexual alchemy practice on the April 12 and the 13. Ce sera suivi le 12 et 13 avril par l'alchimie sexuelle, qui est comment utiliser cette énergie pour sa puissance de guérison. So in the Tai Chi Qigong, we start on the April 17 and April 18. Le premier niveau de Qigong du Tai Chi sera le 17 et 18 avril. And I describe all of this very detail for you for the last hour about the internal work and all the work and how to store energy. Yeah. C'est là qu'on va voir en détail tout ce que je vous décris depuis 1 heure, qui est la façon d'absorber et de réutiliser l'énergie. Now the Dantian Qigong is a prerequisite of that we work together with the Tai Chi Qigong. Tai Chi. Et donc le Qigong du Tantien, 19 et 20 avril, c'est également un prérequis. I tell you, all these things very simple. You learn, you get it. It's very, very simple. Je vous you learn it, you assure, have it. c'est très simple. Il faut l'apprendre, le pratiquer et vous l'aurez. And we have the Tai Chi Qigong 2 is the form especially for discharge power, Fa Jing. It's a form. And you really going to understand how to do it. We call the internal power and discharge the power. But it doesn't mean you're going to be like Superman, you're going to make a person fly in space. No. Et donc, le 24 et 25 avril, nous allons voir le niveau 2, qui est le Fa Jing, qui est une puissance, mais rassurez-vous, il ne s'agira pas de jeter quelqu'un à travers la pièce. And you're going to understand that why this is the young family and that they have to do it over and over and over a million times. Okay? Et donc, maintenant, vous comprenez pourquoi la famille Wang, qui a pratiqué des millions de fois pour acquérir cette puissance. Okay. And so that is the Tai Chi series 1 and 2. Now, the Ainchi Donc voilà pour le Tai Chi 1 et 2. 1 is the standing and moving position and developing the chi pressure to protect your organ. The internal donc, work. La chemise de fer au premier niveau, donc 26-27 avril, c'est pour développer la puissance interne pour créer votre bouclier. And we have the primordial Qigong, which is the original is called Wu Ji. And now the people that teaching, they use the primordial Qigong. But actually original called Wu Ji Qigong.
Et donc, le Qigong du Wuji, c'est ce qu'on appelle aussi le Qigong primordial. It's the alchemy qigong. C'est une forme d'alchimie. So you learn how to gathering different kind of energy and store in the dantian Vous, and moving into vous the body. apprenez, vous apprenez à récolter des énergies extérieures, les amener à l'intérieur du corps et les faire tournoyer et les utiliser. So you gathering energy in the three dantian, you know. Et vous allez rassembler cette énergie dans les trois dantians. So the original one and original form called Wuji, Wuji qigong. Et donc, c'est la forme originelle qu'on a de tout temps nommée le Wuji. And we have the Ainchi qigong too, or we call the tendon neigong. Is you learn how to stretching the tendon and discharging the energy from the tendon. Donc, la chemise de fer niveau 2 va s'occuper essentiellement des tendons. Il va falloir les étirer et les renforcer. Now, the cosmic vision, I wear the dark glasses because of the light, the spotlight on my eye, you know. But this cosmic vision is really help me maintain my eye. I read a lot and write a lot. Et donc, ce cours de 2 jours sur la vision cosmique, c'est ce qui va permettre de renforcer votre vue. Vous savez, je lis beaucoup, j'écris beaucoup. Là, si je porte des lunettes de soleil, c'est à cause des spots qui sont sur moi pendant que j'enseigne, parce que ceci est filmé. This is the cosmic qigong that is systematically very practical, involved with energy of the eye, working with the eye vision with the energy. So that is the only very direct practical practice. Et donc, c'est une pratique qui va renforcer l'énergie des yeux. Now, and the last one we do is the bone marrow neigong. Et le dernier cours, le 10-11 mai, c'est le Neigong de la moelle osseuse. Okay, so there is now the bone marrow neigong is involved with so much about the bone marrow and the whole protection. We call golden belt also. So you're going to learn the first the protection, and that is what I teach. Improve so much teaching in this bone marrow now. Et donc, ce cours a beaucoup évolué parce que nous avons besoin de créer cette protection autour de nous et particulièrement autour de notre moelle osseuse. Now, involved with the sexual energy also, because sexual energy is the one that increasing the bone marrow. Et donc, l'énergie sexuelle va également nous servir à augmenter la force de la moelle osseuse. So that is the present. So the whole series of the Tai Chi internal work and the Et Qigong donc, and je viens de passer en revue tout le travail interne du Tai Chi avec le Qigong et le Neigong. C'est ce que nous allons faire ce printemps. Everyone, when you learn every series of practice, they have one key practice only. It doesn't mean a lot to do. Dans ces différentes séries, elles sont toujours axées sur une pratique essentielle. Okay, so now I think that we have the Maura want to Nous allons passer la parole à Moira, notre coordinatrice. And how and the whole series and what the special bonus you're going to get. Et donc, elle va vous parler aussi de la série et des bonus. And there are some people talk about the experience that they learn. Et certaines personnes parlent également de leur expérience, de ce qu'elles ont appris. And we give you time in the end to ask questions. Et à la fin, nous aurons
un moment pour poser des questions en direct. So you can ask me question and about the lecture, okay? Pour So cela, Maura, vous allez pouvoir utiliser lever la main. Hi there, everyone. Help Master Chia in coordinating these wonderful online seminars. And we have people from all over the world who join us. So just to share with you a little bit about what you get. So you get a free 30-minute Qigong class with a senior instructor every day. And this is about a half an hour before Master Chia teaches. And there's a great variety in that because you get to learn from the different instructors. You also get a free e-booklet for each workshop. And that's been created by Master Chia with images, some theory, and some practice. There's an opportunity to have live Q&A with Master Chia, and that's twice every day. So you can ask questions that are personal to your own practice. There's also extra support, and we have the best team of the senior Universal Healing Tao instructors, and they help out in the Q&A. And then you also get a recording of the seminar, and that will be available until June 11th. And we want to make sure that for those people who sign up for the whole Neigong series, that you have an opportunity to review that. So you have it up until June 11th. You can also get accredited hours towards your instructor training for those of you who wish to go on and become instructors. And you get to be part of this Qi energy field with Master Chia, and you receive a live energy transmission. And this is something that we hear a lot from students, how much they feel this energy transmission and how powerful that is for them, and how much you really get the practice when you're immersed in this energy field with him. And so we have some bonuses as well, I think, to offer, we talk about the daily schedule next. So this is what it looks like. And these are all in Paris time, so Central European time. So we start off at 8:15 with the Qigong class. Then Master Chia teaches from about 9 until 11:45. Then we have the live Q&A session. We have a 1-hour break. Master Chia starts to teach again. And then we go into our live Q&A. And then so today then we're going to offer some bonuses. So we have some special discount where we have 20% off. And we'll drop the discount code in the chat, and it'll also be in your emails, and the discount code is Inner Power. And also if you book within 1 hour of the finishing today, you'll also get the complete ebook, The Inner Structure of Tai Chi. And included in that book is the history of Tai Chi, some warm-up exercises, and the whole form. And then you'll also get a free webinar recording. And this is Qigong for Immunity. This is a webinar, and this is part 2. So lots of nice bonuses for today. And then we've had some really great feedback from people. People have had some really wonderful experiences doing these seminars. And I'll just read out some of these experiences and feedback that we've received. I'm doing for many years Qigong and Tai Chi, but never found such wisdom and simplicity. Thank you. That's from Ralika. Profound and powerful teaching of theory and practice. I appreciated Master Mantak Chia, his smile, kindness, experience, simplicity, pedagogy, authenticity. He brings us back to our connection to the sun, the moon, the stars, the universe. It's so good. Thanks to the technical team and translators.
And just to say on that point that we have many different languages available. So just to check in with us about if your language is available. And we have a great team of translators. And some more feedback we have is, first, it was incredible to meet Grandmaster Mantak Chia. I read so much of his books. I was able to feel the incredible energy by video transmission and experience an intense feeling of well-being. And some more feedback in online mode, I was more immersed in practice. And this is something we hear a lot from the students, participants, that it feels like a very intimate experience being online with Master Chia. And then this lovely comment from Marco, who said, "Thank you, you are changing the world." And I think those who study with Master Chia would totally agree. And so I'd like to invite, we have a couple of people who are going to share their experiences. And first I'd like to invite Julian from Romania. Okay, hello. So I started the Tao practices about 4 years ago. And since then, I can say that it changed my life. I followed Master Chia through the whole Europe at the beginning. Then I went to Tao Garden, which is a wonderful place. And after that, I joined the team. I became an instructor. And what I can say that it brought to me a lot of understanding, and it connected to me with my organs, with my body. The Iron Short practices brought me a lot of determination, organization in my life. I became more organized, more grounded. I found my purpose. I found a very good team and a beautiful community where I can share my thoughts and be myself. Just be myself. Thank you very much. Thank you so much, Julian. And next, we'd like to invite Elena to share her experience. Hello, everybody. My name is Elena, and the first time I learned about Mantak Chia, it was in 2006 when I went to a bookstore and I got this book, really old, one of his first ones, and I was amazed. So 3 years later is when I found the teachers that would teach Mantak Chia's practices. So little by little, through all these years, I've been doing the courses and cultivating my inner world. I find Qigong and Mantak Chia's practices that are really helpful with balancing the mind. It has helped me to go through patterns that I had from childhood, from all these influences that weren't really useful for me. It has helped me to go through pregnancy, to help my children as well, to educate my children and try to be balanced for them with all the hormones that you go through with all that change. As well, being pregnant, I did Procosmic Orbit, which is one of the practices that I think are really, really amazing and powerful. Plus the healing sounds, which is another, and the inner smile, which is really helpful to clean up the organs, build up all the core of the organs, and to help them
eliminate all that stuff that they have been receiving for many years of not really good food and emotions as well. So that these practices is to balance, and when I do them, I feel completely aligned, completely grounded. And so what happened is that when I had my children, I thought it wouldn't be possible for me to have more Mantak Chia, because I had to pay for accommodation, on my travel, I had to pay for the courses, and having kids, it was gonna be really difficult. So I was quite sad, and I was thinking, all right, when I am in my 50s, I might go to Tao Garden and study there, or to continue with the teachers around Europe, or nearby. But when all this lockdown happened, and I learned about, and I heard about the online courses, it was like, oh my God, it was like a gift. I was like directly with Mantak Chia, to study directly with him. For me was like, and from home, from my space, for me it was like a gift coming to me, and I couldn't avoid to organize my partner with the kids for these courses. And we are making, because the most amazing thing is that when I have my breaks, I go and see my kids when they are in, but it's much better than to leave my kids for a week and go and do a course. So I feel really blessed, and I feel that I have arrived to the source of what I want to study for life, which is with Mantak Chia. So thank you so much, Elena and Julian, to share your experience. And just to say that some of our attendees in YouTube didn't hear, so we're just going to repeat these. And I won't pause for translation. Translators, you can read and translate along with me. So what you get is a free 30-minute Qigong class with a senior instructor every day. You also get a free e-booklet for each workshop, an opportunity for live Q&A with Master Chia, and that happens twice a day. So really an opportunity to ask your personal questions. And then also you get access to the recordings until June 11th. And that's to allow people who sign up for the full series to have access to that. Then you also have the best support from our senior UHT instructor team in Q&A. And they have years and years of combined experience. So it's a fantastic opportunity to get support from them. You can also get accredited hours towards your instructor training and be immersed in this Qi energy field with Master Chia. And many people report that they can really feel and receive this live energy transmission that he offers. And you really get the practice when you join live. So, and then we had a quick look at the schedule, what that looks like. And then just to mention that today's, this is what our schedule looks like, starting from 8:15 in the morning all the way to 3 o'clock in the afternoon. And these times are in Paris time or Central European time. And then today we're offering a very special bonus where you get 20% discount on any of the workshops or the whole series. And that's available for the next 48 hours. And the discount code is Inner Power. So check the chat if you're in Zoom or in YouTube, and you will also receive this in the email that we send you afterwards. And for those of you who want to book within the next hour, so by 2 o'clock Paris time, you'll get these extra bonuses of the complete ebook, Inner Structure of Tai Chi, and also free webinar recording of Qigong for Immunity Part 2. Okay, that's it from me. Thank you so much for listening to me.
And I'll hand it back over to you, Master Chia. Thank you. Thank you, Mara. So now we have time for Q&A. So anybody want to have any question, you just press the raise your hand, the yellow one, right? The yellow hand, and we will connecting with you to talk. Oh, we answered that already. Okay. The question is, the people asking the question, what the differences of the Tai Chi form that I teach. Mostly the Tai Chi form now, they make it simple and very simple. But the Tai Chi, what I learned is only eight movement, okay, and 5 direction. But this is, as I said, that is a very practical practice, and they use in the olden time. They do it, the part 1, part 2, and they do it for the fighting or protection and strength and everything, you know. So that's why the 8 forces is the key and practice of the Tai Chi. Okay, so now they have the shortest one is 24 movement, but it's very long. But the simple Tai Chi, the differences is 13 movement, 13 movement, 8 forces, and 5 direction. Okay, and that's the differences. And the 4, and you move in 1 square feet only. You not move too far away. So it's very good for any age, from the younger people to the older people. You really going to be experience the power of the Tai Chi, because you repeat the same thing over and over. Yeah. Hello, hi. Go ahead. Hello. Hello. Go ahead. Hello, hi. Hi, Master Chia. Thank you for the seminar. I really have a big wish for you just to show one more time the whole set of your personal Yang style short form. Just showing the whole set. That would be my greatest wish, to see without interruption, just you doing the whole set, so I can learn from you. The whole step, I don't think we have that. The whole set is already show you, but they are left and right form, that's all. And yeah. Okay, so just repeating. Repeating 3 set and reverse 3 set, and that is a whole form. It's exactly the same but different direction. Yeah. So the key is have to. There are no more. It's only 8 movement only, and the whole key is that I have to be take you time to go through and understand the direction. You see, because when you in the situation, you lost your direction, you're gone. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Mm-hmm. Thank you. Thank you.
and understand the direction. You see, because when you in the situation, you lost your direction, you go. What the question again? Hello? There is a question, which course would be the one to start if they cannot afford all? What you say? Which course to start? If you haven't do the basic and healing love, you should do the basic healing love, and that is the cream of the cream, top cream, and you do the simple Tai Chi form. That's all. If you cannot afford the whole thing, and Tai Chi Qigong 1 or Ai Chi Qigong 1, that is very useful to you the rest of your life. Okay, Marty? Any question? Pina? Hi, go ahead. Salve. Hi. Hi. Io volevo chiedere, ho studiato un po' la sua forma e poi ho studiato un pochino quella del maestro Chen Manqing, dei 37 movimenti, e mi sembrano simili. Sono collegate? Master Chia, I have studied a little bit of your form, and I've also studied Chen Manqing's form, which is 36 movements, and they seem quite similar. Are they connected in any way? Yeah, that is the yang form, the same, very similar, but not this this 8 direction. The question is that he studied with the Jiang Mancheng. Jiang Mancheng learned from Yang Dengpu, Yang family, and it seemed like the form very similar. Yes, the form is the same Yang family. Okay, but this is a family form. They only teach their own family. Yeah, that's what. But when I learned it, I said this is very good. That's all. It is they use for fighting, they use for everything. Infatti. Però a me viene più facile quella sua. Quella di molto difficile. Master Chi, I find that Chen Manqing's form is very difficult, and your form is easy for me, and I enjoy that more. Yes, yeah. You like when you get the form, you like it. Yeah. And you have time because simple, so you have time to work on the internal work. And because it's slow, you can add in a lot of internal work. Yeah. Grazie. 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 Thank you. Thank you, Master Chia. Thank you. Excuse me. Bonjour Maître Chia, j'ai suivi la retraite d'hiver sur les 4 premiers jours de janvier. Cette année, je voudrais savoir si ça dispense pour les journées du 10 et 11 avril et du 19 et 20 avril sur les bases. Merci. So, Master Chia, this person attended the classes at the beginning of the winter retreat for 1 week. Is it possible that she not repeat it before doing the spring retreat? You do what week in the Awakening Healing Light, the basic one, or what? Which week you're taking? J'ai pas la traduction. I don't understand. So which week he taking? I don't understand. I don't get the question. Yes. Also. En janvier, j'ai suivi la retraite d'hiver pendant 4 jours sur l'alchimie interne.
J'aimerais savoir si cela me dispense des prérequis pour la formation du mois d'avril sur l'alchimie interne. Merci. Hello. Yeah, Master Chia, she speaks to me but does not hear me. So I will use the English channel to speak to her. Okay? Okay. Est-ce que vous m'entendez sur le canal anglais? Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Maintenant. Oui, D'accord, ok. Alors la réponse est oui. Si vous avez fait l'alchimie interne et la guérison sexuelle, vous avez fait la même chose que la première semaine de la retraite de printemps. Vous êtes dispensé de les refaire. Est-ce que ça vous répond à votre question? Je vous ai perdu. Go ahead. Hello. Hi. 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 Thank you, Master, for the seminar. I have a question. I think it's a regular question, which is if we do the practices on a certain moment of the day, should we do it at that same moment every day? Because some days we may have more work or may be more busy. So can we shuffle the moments when we do the practices, or is best to do it always at the same time every day? So the question is that if the practice should be doing every day at the same time, but sometimes it's busy or cannot do it. The whole key is your time. You have to manage it. So if you do every day at the same time, you become a habit and you want to do it, okay? But sometimes, you know, okay, I'm busy today, I'm going out, I just stop one day, it's okay. But tomorrow I make sure I do it again. Mm-hmm. Yeah, yes. Okay, thank you. Thank you. Allô? Hello, hi. Oui, quel est j'aimerais faire juste, est-ce possible de faire seulement un webinaire de 2 jours? Je serais intéressée pour la vision et le renforcement de la moelle osseuse possible. Et quel est le prix? Okay, this lady would like to know if she can do only the cosmic vision, for example. Is it possible to do only 2 days? And what is the price in that case? You have to look at it. If you ask the question into the group, they'll answer you. I don't know the price, but you can take only cosmic vision. You can. Et où je peux trouver les prix? Sur quel site? J'ai pas trouvé les prix. Où est-ce que je peux m'inscrire? J'ai pas trouvé le mail. Yes. We still have this problem. She does not hear me. You speak in English. You speak in English channel to her. OK. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. OK, d'accord. Posez la question dans les questions-réponses et un instructeur senior va vous répondre. Parce que je voudrais réserver, mais je n'ai pas le lien pour réserver ni le prix. Contactez un instructeur senior en posant votre question sur les questions-réponses et donnez vos coordonnées et ils vont vous répondre. Okay, so she wants somebody to give her a link so she can sign up. She wants to sign up in the coming hour. So the panelist can help her. That's what I said, but she does not. That's what I said. I said, but she doesn't hear me. We send her a message, okay? I don't know what's wrong with that. I did not receive the message.
They will send you. They will send you. You will send to everybody the price and the way to take an inscription because I am interested in an Yeah, inscription. we will send you. We will send you I right did after not this. receive it. Not yet. Not yet. They will send you. They will send you. me. Right. Okay, because I Okay. did not receive. Okay. 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 Ok, thank you. est-ce que vous... Okay. In the YouTube, they said, how can you grow up your teeth? That is I don't have that problem, and I never do that. Okay, so I don't know. The practice is that you have to transfer into the body, and you make your energy body to grow it. And that is the different part. Okay. The packing and hitting. The question is which exercise that when the lady have period, you should not do it. So only the Ai Chi Qigong packing and hitting. When you're in the period, you don't hit them. Especially in lower abdominal. J'ai déjà eu par écrit la réponse à ma question. Je vous remercie beaucoup. She says she has already received an answer in writing. Thank you. Thank you. Okay. So see you on the April 10. Okay. So thank you so much for attending. And have a good afternoon. Thank you.